Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Hello, good morning and welcome to Simbanest Radio, and this is Chambua Magazeti show, and it's a show where tunaangalia magazeti yanasema nini humu Kenya, and mimi ni host wako Jane, and let's dive into this. Tuangalie magazeti ya leo yanasema vipi. Unasikiza Simbanest Radio, na don't forget to subscribe to our YouTube channel at Simbanest TV. Pia kwa Facebook, Instagram, X and also TikTok at Simbanest Radio. Na our WhatsApp number is 0728 091 656. So unaweza kututumia opinions zako kuhusu yale ambayo tutayaona kwenye magazeti ya leo. Let's dive into it. So gazeti la ambalo ningetaka tuanzie nalo ni The Star. Na let's see what the Star newspaper is saying today. And naona story kubwa hapo ni Nairobi river from stream of sludge to clear waters. Nairobi river from stream of sludge to clear waters, and the complete story is on page 4 and 5 of The Star. Also, other stories on this newspaper is popular biker Luya Kid Jr. and wife killed in road crash. That is on page 20 of The Star. Also on page 7 there is a gloves off as Ruto and ex-deputy Gachagua attacks becomes personal. And that is a story that most of us had yesterday, and it was about the rally or the tour that our president had to the Western, and he was heard or alipita mipaka na kaanza kujibizana na his former deputy president Gachagua. It became personal. Mahali hadi walifika kubodishemiana, of which he's a president. Being an example, hafai kuwa ana-active. But kila mtu na maoni yake. Maybe some of you thinks it's alright, but some thinks it's not alright. So that is what it's all about. Also, other stories on this newspaper is 43,000 intern teachers risk losing jobs after ruling, says TSC. Also, heavy rains expected from Thursday as wet season builds up. That is today. They are saying that it's expected to rain today. And don't forget to be safe. Usiende mahali ambapo kuna floods, if at all kutakuwa nazo. But we hope everything itakuwa fit and no one will get hurt, no one will lose their lives kwa maji or in any way. Another newspaper
is the People Daily, and the People Daily is about the Kenya's coffee. And People Daily is saying, will revival efforts finally pay off? What do you think? Would they? And the complete story is on page 6 of the People Daily. And also, as we all know, People Daily haikuangi na mambo mingi kwa cover page. And other stories in this newspaper is about hustler haste. It says default financial malpractice, dog rooters fund. Default financial malpractice, dog rooters fund. And that is on page 3 of the People Daily. Also, Oburo's kitchen cabinet, inside the team of loyalists that want power. Mnajua Oburu came with that slang, hiyo slang ya tunataka power. So it says inside the team of loyalists that want power. And that is on page 4 of the People Daily. Let's look at the Standard. And the Standard is saying, failed mission. And it continues to say, Kenyans drawn into Russia's war in Ukraine face a harsh reality. No compensation, no protection, and no guarantee of return. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi's Moscow solace, mission secured a promise to block future enlistments, but grieving families were left with little solace. Many have lost sons, some remain missing, and others were lured by opaque contracts they barely understood. Even Moscow refused to acknowledge the human cost, leaving citizens caught between rogue recruiters, broken laws, and a war that they never should have joined. That is on page 2 and 3 of the Standard. And that is about kuna watu ambao walipelekwa Russia kuwasaidia katika vita zao na Ukraine. And it happened that wengine walipelekwa kama madrivers. Unapatiwa contract, unaambiwa unaenda huko kukua driver, but ukishafika unapatiwa bunduki, no training, na unatumwa kwa field. Funny thing is that Kenyans walikuwa wanawekwa mstari wa kwanza kwa hizo vita. Tell me why. We ni mtu ambaye umezoea kutumia vitu kama majembe, like hujaiona hata bunduki kwa life yako yote. Then all of a sudden unatumwa mahali in a foreign country, unapatiwa bunduki na unaambiwa use it. Hata hujui defense mechanisms, like hujui, you know nothing. It's like kutumwa kwa kifo chako wewe mwenyewe. And I wonder if a government was involved in this. That was not a good thing at all, because hao ni watoto wa watu na mama zao wanalia, familia zao wanalia, and that is not good. Na hao watu wanakufia huko bila familia zao hata kujua. Wengine hata waliacha watoto huko. And if at all government is involved in this, shame on you. Shame on you. Now I don't understand how
wa Kenya kupelekwa Russia, serikali inaweza kosa kujua. I don't think it's possible. Si possible. Lazima serikali inajua. And serikali ndo inafaa kuwa inatu protect, but say it's like they are our own enemies. Serikali imekuwa adui wa mwananchi, of which haifai kuwa the case. And we can see here Musalia Mudavadi says all the Kenyans, as well as the citizens from many other countries that sign contracts to take part in the special military operation, did so voluntarily. Wow. Okay. No. No, they didn't. Cause tuliona mama fulani analia akisema kuwa bwanake aliambiwa anaenda kuwa driver, but the moment alifika huko akaanza hata simu sidhani alikuwa anapiga. I don't know how he reached to the family, na akawaambia ako Russia kwa vita. Please, Kenyan government, please, acheni kukua so much into money. Mtatumalizia nchi, tafadhali. Anyway, that is all on the Standard. Kuna mengine kwa other pages. And let's see what Daily Nation is saying today. And it's saying, quoting trouble. And slugfest, President William Ruto and opposition leader Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka and Fred Matiang'i are locked in a bitter war of words. The president yesterday defended the insults he buried at his rivals, saying they had provoked him. Wow. Here it says, that's what President William Ruto said. Now, funny thing is that is what Rigathi Gachagua wanted. The way the president revealed himself that day, that's what former Deputy President Gachagua wanted, and he was very happy about it. Let's not forget the main agenda. Main agenda ni kusaidia wananchi, si kutusiana. After all, mtatusiana, but sisi ndo tuko na kura. And please, to Kenyan citizens, msisahau kuchukua kura. Hiyo ni shughuli ambayo inahitaji mbogi. And let's make our country better. And NCIC says growing inflammatory statement risk and doing progress in fostering cohesion. And IBC raising cases of political intolerance and violence undermine fair competition. And clergy, when leaders wash dirty linen in public, it erodes their moral standing. And civil society says, state-sponsored goons targeting critics undermines democratic gains. And the full story is on page 4 and 5 of the Daily Nation. Other stories on this newspaper is the triumphant police officers back from Haiti. And it says police officers returning from a peacekeeping mission in Haiti celebrate at the embassy garrison in Nairobi on Tuesday night. The contingent, led by Inspector General of Police Douglas Kanja, was received by Interior Principal Secretary Raymond Omolo as Kenya begins withdrawing troops from the war-torn Caribbean nation. And full story is on page 16 of the Daily Nation.
Also, other stories on this newspaper is the buyer of auctioned Tuju property linked to Starbucks. It says Ultra Eureka Limited, the firm that bought a Raphael Tuju's current property through a public auction in 2024, has a connection to Starbucks International. That is on page 10 of the Daily Nation. Also on page 3, TSC wants 1.4 billion shillings gap in medical cover hurts tutors. And it continues to say the Teacher Service Commission cautions 1.4 billion shillings shortfall in medical cover allocation could force hospitals to turn away teachers from May due to delayed payments. And that is on page 3 of the Daily Nation. Let's see Taifa Leo. Na Taifa Leo inasema kuwa ang'ang'aniwa mirengo miwili ODM yamezea mate huku mgawanyiko chama cha chungwa ukitokota. Na inaendelea kusema kuwa mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA Winnie Odinga aonekana kung'ang'aniwa na mirengo miwili ndani ya ODM kufuatia pendekezo awe naibu kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement chini ya mjomba wake Daktari Oburu Oginga. Habari kamili ipo kurasa wa 2 wa Taifa Leo. And other stories on this newspaper ni kuhusu Omar aonya Joho kuhusu kiti cha naibu rais Kindiki. Katibu mkuu wa UDA amshtumu waziri Joho kwa kumezea mate kiti cha unaibu wa rais. Na hivyo kurasa wa 3 wa Taifa Leo. Pia kuna Senegal kukata rufaa kuhusu AFCON, imeshutumu uamuzi wa kupokonywa ubingwa wa kombe la Afrika. Hiyo mnajua kuwa walinasema kuwa walipokonywa na kombe hilo likapewa Morocco. Na habari hiyo kamili ipo ukurasa wa 20 wa gazeti la Taifa Leo. Pia mkakati wa Ruto kuinua Kenya kwanza, alenga kuunda chombo imara cha kisiasa kukabiliana na shinikizo kutoka kwa upinzani. Na habari kamili ipo ukurasa wa 4 wa Taifa Leo. Pia tunaona kuwa familia ya Akasha yapata pigo jingine. Ofisi ya ODPP kuwasilisha kesi kutoa mali iliyokamatwa kwenye msako 2014. Na habari kamili ipo ukurasa wa 5. Pia tunaona kuwa Trump akemea nchi za NATO na anasema kuwa inasema kuwa rais wa Amerika ashutumu nchi wanachama kwa kupuuza wito kupigana na Iran. Ipo ukurasa wa 8 wa Taifa Leo. Pia kuna utata wa mwezi wa rejea tena Ramadan ikitamatika. Na habari kamili ipo ukurasa wa 5 wa Taifa Leo. Tuangalie Business Daily inasema vipi leo. Na Business Daily it's all about economy,
and mambo ya pesa tu, na inasema kuwa why World Bank, AFDB have banned WPC Kenya. Na habari kamili ipo kwenye hile gazeti la Business Daily, na pia kuna at sometimes the best thing a founder can do is pause to ask whether he or she is solving the right part of the equation. That is on page 9 of the Business Daily. KRA staff, a cargo agent suspended in taxation crackdown. That is on also on Business Daily. Also, kerosene use in rare first rise in 8 years. Yeah, that could be possible because kitambo ndo watu walikuwa wanatumia zile taa za mafuta, stoves, zile cooking stoves za kerosene, but sahi I think very few people use kerosene. So maybe in the few years to come, unless ikuwa inatumika kwingine, sijui kama itakuwa inatumika. Stima zinakuja, na kerosene is not like petrol. Petrol unatumia mahali kwingi, but kerosene also Equity Group raises dividend after posting 72 billion shillings net profit, and new rules set up to 500 million shillings capital for cryptocurrency firms. That's all on Business Daily, and hapo ndo tutamalizia uchambuzi wetu wa magazeti leo, na ningependa utupe maoni yako kuhusu gazeti ambalo zimekufurahisha leo, na topic ambayo ama story ambayo umependa ama ambayo ungetaka tuongelee kwa kipindi chetu ambacho kitafuata. Unasikiza Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Our YouTube channel, Simbanest TV, X, Instagram, Facebook, TikTok, Simbanest Radio, and our WhatsApp number 0728 091 656. This is Chambua Magazeti, and I've been your host, Jane Naitore. Have a good day. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Simbanest Radio.